السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka hadlaynaa wax loo yaqaano digital marketing inaa bilowdid ganacsi loo yaqaano digital marketing, especially haddaad ku nooshahay wadamada caadi maxaa la dhahaye qurbaha ama wadanka ka baxsan ama diaspora hadday aad tahay. And the reason is maaragta caadi maxaa la dhahaye in aan gaarno wax loo yaqaano financial freedom ama inaan ka kaaftoono caadi maxaa la dhahaye shaqooyinka maaragta iyo struggle-ka shaqooyinka khaasatan la shaqeynayo 8 saac iyo caadi maxaa la dhahaye ilaa iyo 12 saacadood maaragtino nasasho aan lahayn caadi maxaa la dhahaye struggle-kana weli uu sii socdo sababtoo ah lacagaha maaragta naguma filno inaan bilalka ku bixino ama in maaragtino dadka aan yani aan gaarsiino oo kale aan nagu filneen. So marka because of those challenges shaqooyinkaagana caadi maxaa la dhahaye wato waa in isku day karno inaan gaarno wax loo yaqaano financial freedom. Marka sidaan ku gaari karnana waxa waaye in maaragta side hustle aan bilaabno ama ganacsi gooni ah anagoo shaqadaana wadano waqti badan aan naga gelaynin oo maaragta lacag badanna aan ku bilaabeynin. So marka sidaa darteed waxaa caadi maxaa la dhahaye maanta opportunity aan idin haya fursadan waxaa loo yaqaana digital ama ganacsiga digital business ama digital marketing business. So markii la sharaxo waa waxa waaye markaa iibinaysid ama maaragtino waxyaala computer keliya ama digital product ama services oo maaragtino xayisiin ku sameynaysid ama gaarsiinaysid dadka maaragtino macaamiishaada si sales u samaysid. So marka waxyaalaha sameynaysid ama ganacsigan ku base gareysan yahay waxa kamid ah waxyaalaha e-books oo kale sababtoo ah waa cilmi oo si easy maaragtino ku create gareeni kartid oo si iibini kartid ama qof kale wax uu leeyahay ayaa access u heli karta si iibini karta ayagoo wax loo yaqaano anagoo isticmaalana wax loo yaqaano MRR ama PLR waan gaari doonaa laakiin so ebookyada kamid ah templates ayaa kamid ah calendars ayaa kamid ah anything oo maarkino like qofku u baahnaan karo digitalka waxaa kamid ah coursyadana qof kale ayaa wax qof kale sameeyo noqon kara ama cilmi adiga maarkino aad leedahay ayaa package gareeni karta course ka dhigi karta ayaa iibinaysa ama mid kale qof kale marar uu sameeyay ayaa access u helaysa through wax loo yaqaano MRR master resale right. So marka waxaa helaysa wax loo yaqaano digital markino waxaa helaysa ama uu noqoni kara passive income waxa waa shaqada hal mar aad qabanaysa laakiin waa wax yani qasab ma ina presence-gaaga uma baahno ama inaad joogtid in yani lacagta ay ku soo gasho passively waxa waaye marka lacag adiga يعني waqtigaada u baahneen oona imaanayso. So marka through student caadi maxaa la dhahaa like for example kasoo qaad waxaa samaysay course ama PDF ayaa haysa oo iibinaysid. So content ayaa waxaa samaynaysaa Facebook oo kale Instagram oo kale TikTok oo kale ayaa content samaynaysaa contentiga intuu meesha ku jiro qofkii oo maarkino arday ama caadi maxaa la dhahaa macaamiil oo contentiga ka helo qasab ma inuu kula joogo system ayaa la create gareynaya systemkaas ayuu raacayaa wuu download gareysanaya haddii paid ay tahay paidkiisa lacagtiisa iska bixinaya haddii free uu yahay freegiisu download gareysanaya si emailada uga aruursid hadhow dambe marketing ugu samaysid. So that's courses. Marka templates waa sida dayaan ka hadalnay waa ready resource oo isticmaali kartid maarkino customize oo templates already oo diyaarsan maarkino like a varieties of different niches ama suuqyada kala duwan. So marka sababtoo ah waa time uu save gareynaya and effort uu save gareynaya for our clients and for you too. So marka digitalka waa sidaas marka hadday waa idin sheegay waxaan isticmaalayna wax loo yaqaano MRR iyo PLR caadi maxaa la dhahaye ayaan isticmaalayna. So marka MRR waxay taagan tahay master resale rights awood oo caadi maxaa la dhahaye buuxdo aad sii gedi kartid course-ka ama productyada. PLR na waxaa private level rights. So marka basically waxaa leedahay label rights to the labelka ayaa leedahay. So marka productgan waa easy wide range way badan yihiin horta midka koowaad is very easy to get access. You can choose caadi maxaa la dhahaye wax loo yaqaano digital productgas and then waa resale gareynaysa markaa resale gareysid 100% profit adiga ayaa iska leh 100% wax markino ma lahan yani percentage ama wax laga qaadanayo ma laha. Haddii knowledge haysatid oo aratid in package ka dhigtid ama dadka kale ka sii gareysid kids books oo kale how to make money online oo kale how to go hajka oo kale how to learn the Quran oo kale how to start a business oo kale all these things markino resale ka sameyn karta and then you earn money right.
So, and then also waxa ku biiraysa community or like-minded people you can network within the community and struggle ka dad kale progress ka dadka kale caadi maxal dhahay iyo scaling business ka oo dadka kale ayaa caadi maxal dhahay entrepreneurs just like you oo kale marka waxa ka helaysa these things motivations caadi maxal dhahay in dadkaas ku dayatid the things that ka soo hadalnay iyo guidance caadi maxal dhahay and like what to do iyo waxyaalahaas oo kale, right? And then like why do you choose like why umalaysa digital business amise why and we is center ganacsiyada kale. And here's the thing, so marka submit koowaad comprehensive support ay leedahay waa sida ka hadalnay guide ama caadi maxal dhahay tilaabo ka tilaabo steps or every maxal dhahay step of the way lagu tusaya. Community ay leedahay oo resource ka helaysid, advice or expert advice, so dadka takhasuska ah oo ganacsiga ku takhasusay ayaa caadi maxal dhahay just to make sure in aad guulaysatay. Productyadan aan ka hadlayna is not like product oo 2-3 days qaadatay oo meesha iskaga soo tuuray maaha. This is a product oo hadda oo sell gareys maayaan and caadi maxal dhahay you can just edit and sell them. waa sii sell gareyn karta and make sure caadi maxal dhahay waa ka hadalnay and waxaa leedahay caadi maxal dhahay wax loo yaqaan PLR or private label rights. The rights kaas haysataa so waa sii iibin kartaa productyadan. And then halda consistent income mule as long as product as long as adiga u taagan tahay business kaagi oo ma arkino social media ku haysinaysid paid ads ama organic ads sameynaysid amise caadi maxal dhahay live as u galaysid TikTok, Facebook to resell these products. So marka maxal dhahay you can just hadalna again recurring income ay leedahay, so like affiliate marketing oo kale, right? So marka waana gaari doonaa. But questions or like dad qaar waxay isweydiiyaan ganacsiga noocan oo kala MRR ka iyo PLR ka ma yahay de caadi maxal dhahay sababtoo online ka ama internet ka waxa ku arkaysa a lot of markino promises ama people oo ka hadlayo businesses that do dambane oo markino and I can't helinin yani whatever they promised. So marka this business caadi horta marka koowaad is very legit, caadi maxal dhahay successful mentors leeyihiin and I will show you. So marka do I need a skill is another question. Prior skill ama skill hore uma baahnid sababtoo ah and waa course caadi maxal dhahay waana caadi maxal dhahay PLR products inoo leeyahay asii gedi kartid. So marka how fast caadi like si dhaqsi ma ku sameyn karaa lacag again dadaalkaada ay ku xiran tahay and caadi maxal dhahay resultiga dad qaar waxaa jira within weeks oo sameynayo oo markay bilaabeen kadib support uu leeyahay. And is there support available? Yes, qofka ka iibsatay markino inuu ku support gareeyo. I know dad badan waxaa jiro oo like oo sii iibinayo koorsooyinka qaar ama caadi maxal programme sii iibinayo laakiin support aan ka helaynin. So investmentiga the course is DPA offer marka investmentiga marka investment garanaysid this is the course aan isticmaalayo aniga digital marketingka DBA offers low cost why intrigada markii laga hadlo, right? And then caadi maxal dhahay and it's available, it's affordable for everyone, right? So marka this is waxa opportunity-ga u haystay digital business kaaga aad ku dhisi kartid, right? haddaad deganta especially diaspora aad tahay anywhere in the world oo caadi maxal dhahay and as long as internet I haysatid, as long as computer I haysatid and some kind of device waa dhisi kartaa marka business kan, right? So here's the opportunity marka business internet business ayaa ka dhex sameyn kartaa amise ayaa ku dhex jiro. So selling digital products waa midda koowaad. Resale rights hadda ka soo hadalnay you can launch and caadi maxal you can launch and grow your own digital store ayaa sameyn kartaa, digital store kaaga sameysan kartaa. The drop shipping si alaab loogu gado drop shipping without holding inventory yourself, like wax qasab maaha in markino alaabta iibinaysid adiga haysid oo kale qasab maahan. waxaa jiro qaab oo alaabta adiga aan haynin aad sii gedi kartid waxa loo yaqaana drop shipping, supplier waxa loo yaqaana ku xiraysaa, but that's another story. So influencer marketing sida loo sameeyo baranaysaa you promote products and caadi maxal dhahay commissions on sales. Sale hadii la sameeyo commission helaysa, waxaa ka mid ah affiliate marketingka. User generated content waxa loo yaqaano UGC aad sameyn kartaa, brands iyo individuals aad sameyn kartaa wax loo yaqaano content. hadday noqoto xayisiin, hadday noqoto content markino ama videos ama qoraal ama whatever it is ay noqoto ayaa sameyn kartaa caadi maxal dhahay dadka u sameyn kartaa, right? And then another business aad sameyn kartaa waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano print on demand ama BOD.
so waxa waaye printan waa create customized product like tusaale ahaan waxaa jiro like printify website ay dhahayaan oo kale tusaale ahaan waxaa isticmaalaysaa canva oo kale design ku samaynaysaa inta ku siivinaysaa storada waxaa ka mid ah shopify waxaa kaloo isticmaali kartaa etsy waxaa kaloo isticmaali kartaa in other selling other like selling platforms, right? Like eBay, Amazon, all those stuff. So KDB direct Amazon Kindle publishing as many karta or self-publishing that tusalahan even shit adam halda ilmi adiga garanaysid tusalahan kindergartens and ilmaha yaryar hada macalin u ahayd hadii oo markino psychology ata hadii oo dietitian ata hadii oo marka ata like macalin school macalin dugsi whatever it is garanaysid ayaa caadi maxal dhahay samayn kartaa ebook create garanaysaa and then online self publishing adaa publish garanayo and 100% of the profit aleedahay even though KDB ay ka qaadanayaan fees ay ka qaadanayaan but you have your and then affiliate marketing ku jiro waa ka socdaan waxyarko laakiin marka waxa waaye waxa loo yaqaano commission ku shaqeynaysaa so waxaa xayeysiinaysaa ama promote ku samaynaysaa product iyo services dadka kale ay leeyihiin income-kaada wuxuu ku xidhan yahay ama like waxa loo yaqaano CPA for example qof hadii uu ficil u qado ficilkaas waa tusaale ahaan magaca email magaca number hadii waxyaalahaas oo kale ama hadii oo markino like clicks waxyaalahaas oo ku balanteen it depends mamar qaad laakiin 80% of the market kan waxa waaye qof waa in wax iibsadaa si aad u samaysid and markino commission si aad u samaysid so marka the reason oo dadka u leeyihiin the reason oo markino earn passive income sida daa usoo sheegnay shaqada tusaalahaan hadda kan oo kale email baalkan oo kale and YouTube kan hadda sameynayo oo kale hadii umaarkino maanta aan create gareeyo aan YouTube soo dhigo for years ku jiraya as long as videogan uu maaragta value u bixinayo whatever services I recommend gareeyo product I recommend gareeyo ama software I recommend gareeyo haduu yahay reoccurring for example like and platform of membership ka qofka intuu haysto platformkaas uu maaragta ku jiro every month lacagtaas uu dhiibayo adin lacagtaada ku socota same thing software as services software badan jiro caadi maxal dhahay and softwaradaas ayaa ku xidhaysa businesses or based on subscription basis so marka that's another business or markino digital product or caadi maxal dhahay I mean MRR iyo PLR product halkan ka heli kartid and then some other opportunities or cover grain how I kamita stock market trading investment and you can learn and manage your wealth marka wealthiga Airbnb hosting hadii oo lacag haysatid capital fiican haysatid si loo sameeyo Airbnb ka baranaysa dispatching services how to adam how I manage logistics and all those things or another business ideas and more iyo waxyaalo kale oo dheeraad so marka hadii oo like adanaysid ama aragtid more information so waxaa heli kartaa caadi maxal dhahay you can communicate with me emailkayga waa kana hadii kale waxaad tegi kartaa website kana aad tegi kartaa caadi maxal dhahay waxaad heli kartaa products oo more information ku siinayo oo wax cost adiga kugu ahayn hadii this is enough for you caadi maxal dhahay again linkigana soo dhigaya productiga ama communityga meeshaas ayaa ka heli kartaa marka caadi maxal hoos ayaan soo dhigaa insha Allah and then assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh take action follow for more subscribe great